guys, welcome to our channel RKSS Creations. ఈ రోజు మన ప్రోగ్రామ్ రాజుగారి వంటిల్లు. రాజుగారి వంటిట్లో గుమ్మగుమ్మలాడే రకరకాల వంటలను మీకు రుచి చూపిస్తాము. చూసి ఆస్వాదించండి. ఎగ్ సోయా గ్రాన్యూల్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత సోయా గ్రాన్యూల్స్ ని ఇలా ఒక 10 minutes నానబెట్టుకోవాలి. సోయా గ్రాన్యూల్స్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. సో దీన్ని ఇలా నానబెట్టుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక 4 తీసుకున్నా, మీ ఇష్టమైనట్టు గుడ్లు బాయిల్
Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel RKSS Creations. Don't forget to click on the bell icon.